Hello dear students, here in this class we are with the Anglo-Mysorean wars. These were another set of wars through which the British tried to consolidate their empire in India. So there were altogether four Anglo-Mysorean wars. Anglo-Mysorean, the wars that were fought between the English company on one side and the Mysorean rulers on the other side. And here we are going to discuss about two important figures you must have studied in history, that is Hyder Ali and his son Tipu Sultan. They were those leaders who in fact put up a formidable resistance against the British East India Company. And we'll be also discussing the course of the four wars and how with these wars we could see the British were able to totally defeat the Mysorean rulers, their territory, and to get Mysore as part of the British Empire. Okay, so in the first slide I have given details about Hyder Ali. So Hyder Ali was in fact the de facto ruler of Mysore. Now, what is de facto? അതായത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു റൂളർ അവിടെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ആ റൂളർ ഒരു ഹിന്ദു റൂളറാണ് of the Wadayar dynasty, but he was not a very powerful figure. You could see how Hyder Ali dominated affairs. Now, Hyder Ali was the Dalava, or the commander-in-chief of the Wadayar ruler, Krishnaraja Wadayar II. And since the ruler was not that powerful, Hyder Ali was able to, in fact, take the title of monarch. He dominated the affairs of Mysore in this period. And he, in fact, took the title Sarvadhikari. He became the de facto ruler of Mysore as Sarvadhikari. Now, you could see Hyder Ali participating in two wars against the British. First Anglo-Mysorean War and the second Anglo-Mysorean War. Regarding his education, you have to know that he was an illiterate person. But when we speak about military genius, there is no other person who could take his place. That was the kind of diplomatic acumen that he had, the military genius that Hyder Ali was. So he was able to, in fact, put up a very powerful resistance against the company when the company wanted to invade Mysore. Okay, so the first Anglo-Mysorean War, 1767 to 69, it was a time when the Carnatic Wars were happening too. Now, the British tried to get the help of the Nizam of Hyderabad against Hyder Ali. So it was unfortunate that in India, Indian princes supported the British against their own brethren. So here the Nizam of Hyderabad was ready to support the company against Hyder Ali. Then another set of rulers were the Marathas. They were also ready to support the British sometimes against Hyder Ali. It was not a permanent alliance. Sometimes it was a temporary alliance. Sometimes they supported, sometimes they were not supporting like that. Now, Hyder Ali was able to defeat the British army and he was able to take control of Madras, which was the power center of the company during the war. But then very soon we could see that Hyder was forced to enter into peace with the company. Okay, the company forced Hyder into peace, to agree into peace, and that was the Treaty of Madras, which put an end to this particular war. Okay, so the war began when Nizam and Marathas were supporting the British against Hyder. In the first Anglo-Mysorean War, Hyder in fact had a number of victories. He was about to take control of Madras, but then he was forced to enter into peace with the company. And that was the Treaty of Madras. Now here the image of Hyder Ali is for you. In the second, this image you can see the Treaty of Madras. What happened? The Treaty of Madras was a treaty which forced Hyder to, in fact, to exchange prisoners, okay, and also to end the war. That is mutual restitution of conquest. Mutual restitution യുദ്ധത്തിന് മുമ്പേ എങ്ങനെയായിരുന്നു ടെറിട്ടറീസ് അത് അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക. That is mutual, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇംഗ്ലീഷുകാർ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക, അവരുടെ എന്തെങ്കിലും ഹൈദറിനെ എന്തെങ്കിലും പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈദർ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക. That is mutual restitution of territories.
പിന്നെ വേറൊരു പ്രോമിസ് ഇംഗ്ലീഷുകാർ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഹെൽപ്പ് ഹൈദർ അലി വെൻ സംബഡി അറ്റാക്ക്. ഇപ്പം ഇന്ത്യൻ പ്രിൻസസ് തന്നെ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ചുകാരാവാം, ആരെങ്കിലും ഹൈദർ അലിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി വിൽ സപ്പോർട്ട് യു. ദാറ്റ് വാസ് എ ടേം ഓഫ് ദ ട്രീറ്റി ഓഫ് മദ്രാസ്. Okay, so that is the first war. Now let us discuss the second war. By the second war, you can see how Tipu Sultan had come to the scene. He was Hyder Ali's son, and he was a person who again was known for his chivalry and courage. Tipu Sultan was known as the Tiger of Mysore. In this slide, we have some details about his personal life. He was known as the Tiger of Mysore. In the same way, like his father, he also dominated the affairs in Mysore. He introduced rocket artillery. He was a great supporter of French, which the British did not like. He, in fact, tried to learn a lot of techniques, war techniques, military techniques from the French. And that was one major reason why the British did not like Tipu Sultan. Then he introduced, his father too did before, the very advanced Mysorean rockets. Okay, Mysorean rockets. അത് പ്രത്യേകതരം ഒരു വെപ്പണാണ്. അതായത് നല്ല ത്രസ്റ്റ് കിട്ടും. ഇത് എറിയുമ്പോൾ നല്ല ദൂരത്ത് ഒരു വെയിറ്റ് കാരണം അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പല്ലൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കാരണം നല്ല ട്രസ്റ്റിൽ അത് എറിയാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് മൈസോറിയൻ റോക്കറ്റ്സ് എന്നായിരുന്നു അതിന് പേരുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ അറിയേണ്ട വേറെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വെൻ he was in charge, when Tipu was in charge, he took care of the economic development program of the particular area. He tried to improve the wages, അതായത് ശമ്പളം കൂലി കൂട്ടാനൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണക്കാരുടെ, പെസൻസിൻ്റെയും കർഷകരുടെയൊക്കെ. He tried to improve the living standard of the people. This is this Tipu Sultan's image for you. Now, second Anglo-Mysorean war, period നോക്കാം 1780-84. ആദ്യത്തെ 1-2 വർഷം ഹൈദർ അലി തന്നെയാണ് കേട്ടോ യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നത്. പിന്നെ അദ്ദേഹം 1781 ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം മരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷമാണ് ടിപ്പു മുന്നോട്ട് വരുന്നത്. Okay, so you could see how this particular battle saw the rise of Irkut, the British force about whom we had discussed in the Carnatic War. അപ്പം അദ്ദേഹം ഹൈദർ അലിനെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. He defeated Hyder Ali at the Battle of Porto Novo. Okay, Porto Novo എന്നാണ്. പിന്നെ വേറെ ടിപ്പുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ മരണശേഷം അദ്ദേഹം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി നടത്തുകയും ടിപ്പു ഡിഫീറ്റഡ് ബ്രിട്ടീഷ് ജനറൽ ബെയ്ലെ at the Battle of Pollilur. Then he also defeated Braithwaite at Kumbakonam. അപ്പം ബെയ്ലേനെ ബാറ്റിൽ ഓഫ് പോളിലൂറിലും ബ്രെത്ത്വെയ്റ്റിനെ കുംഭകോണം ബാറ്റിലുമാണ് ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ the war continued. Tipu in fact took the war and it came to an end in 1784. That was the Treaty of Mangalore. ഈ സെക്കൻഡ് Anglo-Mysorean war അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ട്രീറ്റി ഓഫ് മാംഗ്ലൂർ ആണ്, which restored status quo ante bellum. സ്റ്റാറ്റസ് കോ ആൻറ്റി ബെല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല, ഇതോടൊത്താൽ മതി വാറിന് മുമ്പേ എന്താണ് അവസ്ഥ അതുപോലെ ആക്കുക, തിരിച്ചു കൊടുക്കില്ല. സ്റ്റാറ്റസ് കോ നമ്മളൊന്നും ഇനി തിരിച്ച് കീഴടക്കില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റാറ്റസ് കോ ആൻറ്റി ബെല്ലം. ഓക്കെ, മൈസോറിയൻ റോക്കറ്റ്സ്. ഐ ഹാവ് എ സ്ലൈഡ് റിഗാർഡിംഗ് മൈസോറിയൻ റോക്കറ്റ്സ്. കാരണം പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ദിസ് എനേബിൾ, ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു ഏർലിയർ, ഹയർ ത്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ലോങ്ങർ റേഞ്ച് ഫോർ ദ മിസൈൽ. വളരെ ദൂരത്തിൽ ചെന്ന് വീഴാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ശക്തി കാരണം. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ തന്നെ ഇംപ്രസ് ആയിരുന്നു. അവർ പിന്നീട് ടിപ്പുവിൻ്റെ മരണശേഷം മറ്റു പല യുദ്ധങ്ങളിലും, ഈവൻ നെപ്പോളിയനിക് വാസ്, ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ടെക്നിക് വാസ് യൂസ്ഡ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്, മൈസോറിയൻ റോക്കറ്റ്സ്. Now the Treaty of Mangalore, as I told you, ended the Second Mysorean War. And you have to, regarding this treaty, it was a truce. ട്രൂസ് എന്താ, ഒരു ടെമ്പററി സെറ്റിൽമെൻറ്റ്. അതായത് അത് എന്തായാലും ആ യുദ്ധം അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത ഇങ്ങനെ കാണുക തന്നെയാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് Anglo-Mysorean war came to an end with the Treaty of Mangalore, which was a truce or a temporary settlement. Now, very soon the third Anglo-Mysorean war began, 1790-92. അപ്പം ഇപ്രാവശ്യം ടിപ്പു മാത്രമാണ്, അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്, പിതാവില്ല. അപ്പോൾ ഹി വാസ് അലോൺ ഇൻ ദ ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ്. നൗ ടിപ്പുവിനെ എങ്ങനെയാലും ഒതുക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഒരു ആഗ്രഹം.
അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് a powerful person, Lord Cornwallis, had become the Governor General. Now he also tried to make agreements with Nizam and Marathas to defeat Tipu. Lord Cornwallis befriended Nizam and Marathas to defeat Tipu. 1791, British army attacked Tipu. Tipu tried to put up a very strong resistance, but he was defeated and had to sign the Treaty of Seringapatam. The capital is Treaty of Seringapatam. Now, here this was a very humiliating treaty for Tipu. In fact, he was forced to surrender a good amount of territory to the British. British got Baramal, Salem, Dindigal and Malabar. നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന പ്രദേശം, മലബാർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കൈവശം വന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടിപ്പുവിൻ്റെ ടെറിട്ടറി ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ടിപ്പുവിൻ്റെ തോൽവിക്ക് ശേഷം ഈ ടെറിട്ടറി ആരുടെ കയ്യിലായി? ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ. അങ്ങനെയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് മലബാർ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ടെറിട്ടറി മാറുന്നത്. Marathas got a huge amount of territory because they supported the British. Nizam also got a huge amount of territory from Krishna to Panna river. അപ്പോൾ എല്ലാ allies-നും benefit ആയി ടിപ്പുവിനെ തോൽപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കൊണ്ട്. So you can see that it was so unfortunate that Indian princes were supporting the British against Tipu. If they all had stood together, perhaps the British wouldn't have been able to defeat Tipu like this. ഇനി വലിയൊരു amount, huge amount was paid. Tipu was forced to pay a huge amount as war indemnity to the British. Last Mysorean War, that is Anglo-Mysorean War, 1798-99. Okay, so this was the last war. അതോടുകൂടി ടിപ്പു പിന്നെ ഇല്ലാതെ ആവുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, യുദ്ധഭൂമിയിൽ അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടമായപ്പോഴേക്കും കോൺവാലിസിന് പകരം ലോർഡ് വെല്ലസ്ലെ ഗവർണർ ജനറൽ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. He also somehow wanted to put an end to Tipu. അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യം ടിപ്പുവിൻ്റെ ഫ്രഞ്ച് കണക്ഷൻസ് ആണ്. ടിപ്പു maintained a strong bond with French. അപ്പം in spite of earlier treaties saying that British will always help the Mysorean rulers against any foreign power, എന്നിട്ട് പോലും ടിപ്പു എന്ത് ചെയ്യുന്നു? He maintained good contacts with French, and they did not like the English East India Company. English East India Company did not like Indian princes keeping good contacts with any other foreign powers. So here, after the Treaty of Seringapatam, in spite of being very humiliating, Tipu continued his relationship with French, which the English did not like, and Lord Wellesley wanted to somehow put an end to Tipu. He decided to crush the power of Tipu. So Marathas and Nizam supported Wellesley again. Tipu was defeated at Sedasir and Mallavili, and his capital was besieged. He was in fact there in the capital. The British made a breach in the wall and besieged the capital of Tipu, and he had a very a glorious death. He died as a martyr on the battlefield. So he finally got killed in the battlefield, and that in fact put an end to the one of the most powerful lives of one of the most powerful rulers that India in fact had produced in those period. ഇത്രത്തോളം ശക്തനായ വേറൊരു ചെറുത്തുനിൽപ്പ് നടത്തിയ വേറൊരു ഇന്ത്യൻ രാജാവ് ഉണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഇല്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. അത്രത്തോളം പവർഫുൾ ആയിട്ടൊരു റൂളറിനെയാണ് ഇവിടെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് 1799. Now what happened after the Anglo-Mysorian Wars? The English in fact brought back the Vodayas, the Hindu dynasty. അവരുടെ ഒരു ടൈറ്റിലർ ഹെഡ് ആക്കി മാറ്റിയാണ് ഒരു രാജകുമാരനെ. One who was a puppet, one who wouldn't be against the British. പിന്നെ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു മാറ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ ലോർഡ് വെല്ലസ്ലെ forced Mysore to enter into subsidiary alliance, about which we will be discussing later. Subsidiary alliance with Mysore. That means subsidiary എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ചോടെ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ മൈസൂറിന് സബ്സിഡറി ആയിട്ട് കാണുക. That means British will always be there. You can see how an English force was kept in Mysore to maintain law and order. ഒരു ഫോറിൻ ഫോഴ്സ് സ്വന്തം നമ്മുടെ ടെറിട്ടറിയിൽ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ that means we're surrendering internal and external affairs to that particular power. Here, company kept an army in Mysore to control the internal matters. Huge amount the Vodayas had to pay to in British. The British started interfering in almost all the internal affairs of Mysore. So that was the subsidiary alliance which was forced upon Mysore by Lord Wellesley, which treated Mysore as a secondary state, and the company dominated everything. Mysore was not allowed to have any relationship with foreign powers other than English.
So Mysore totally surrendered to the company. Company was able to consolidate their empire in Mysore this way with the Anglo-Mysorean wars that were 4 in number. Okay.